Hello, my dear young and energetic physiognomy. A very warm welcome to Deeksha Vedantu YouTube channel. I'm your master teacher Neha ma'am. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಸ್ CBSE ಹ್ಯಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಸೊ ನೀವು CBSE ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೈವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಹೌದಾ. ಯಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬರೀ CBSE ಅಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ದ CBSE ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಲೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಟಿಪ್ಸು, ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ, ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ನ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ PYQs ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕು, ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೌದಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು, ನಾವು ಬರ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ CBSE ಅವ್ರದ್ದಂತರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನಿಸ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ಶೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, so that we can know what's happening and what you want. Okay, so yes, share the videos with as many as people you can share this. Okay, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದೇರ್. ಡನ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್,
I hope we are good to go and we can start today's session. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So with that note, let's start today's session and I am entering to the competency questions of physics light chapter. Okay, moving to the first question. ಏನಪ್ಪ first question? Two convex leads P and Q have the focal length 0.5 and 0.4 meters, okay, respectively. Which of the following is true about combined power of two lenses? ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಿಝಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 0.9 ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪವರ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪವರ್? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by focal length. ಎಸ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿಯೋಣ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. P1 is equals to 1 divided by F1, which is equal to 1 divided by 0.5. Yes. So 1.5, 1 by 5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20. 0.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2D. Clear? Moving forward, P2ನ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. P2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by F2. And ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.4. ಹೌದಾ? 1 by 4 ಅಂದರೆ 100 by 4 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು? 25 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2.5D. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಬರ್ಸ್ತಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. P is equals to P1 plus P2. P1 ಎಷ್ಟು? 2 ಇದೆ. P2 ಎಷ್ಟು? 2.5 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4.5D is the total power. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಪವರು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? 4.5D. ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನೆವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಯೋರ್ ರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಓದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲೋ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಯಾರೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಕೇಳೋ ಬೇಡವೋ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇವಳಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ, ರೈಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನು? ವೆನ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ವೈ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈ ವರ್ಡು ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಂತ?
ಟು ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಏರ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗಾಳಿಯಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಏರ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್, just a second, sorry. So it bends towards the normal. Okay, ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, just a second guys, just a second. Let me just, yeah, great. Just a second. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದೇನಿದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡನ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆ, ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. Which of the following is true about the refractive index of medium as compared with the refractive index of air? Refractive index of air na NA ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, refractive index of medium na NM ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now we have to tell ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? The refractive indices cannot be compared. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏರ್ ಇಂದು? ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. Whenever the light travels from rarer medium to denser medium. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಮೀಡಿಯಮು. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು, ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಿದೆ, ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಿರೋ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ಲೈಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಬರ್ದಿರೋದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಲೈಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಒಂದು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ away from the normal, away from the normal. Clear? Towards the normal. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? Towards the normal bend ಆಗಿದೆ. Why? Because this is denser medium, this is rarer medium. Denser medium ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ NM is greater than NA.
ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer here. Clear? Tell me. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಹೇಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್? ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ MCQ ಕ್ವೆಶನ್. 4 ಆಪ್ಷನ್, 1 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್? Tell me quickly. Okay. One second. Great. Okay. Yeah, we can move to the next question, I think. Right? So let's now move to the next question. Oh. Okay. Any question ali? When a lens is placed at Q, a sharp image is formed on the screen. The image formed is real, inverted and diminished. Okay, so question otta ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ Q ಹತ್ರ ಲೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಯಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು. P ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಿರರ್ ಇದು? 1 by 1 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಥ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮಿರರ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 6 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, 6 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಅದರಿಂದ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್? ರೈಟ್, 6 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್? ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್? ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಯು ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಪಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಲೆನ್ಸಿಂದ, ಸರಿನಾ? ಲೆನ್ಸಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ರಿಯಲ್, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್, ಚಿಕ್ಕದ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6th ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, 6th ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು 5th ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 5th ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5th ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6th ರೇಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅಷ್ಟು ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಲೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ 5th ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 5th ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಮೇಜು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಎದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಫೈನ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ನೌ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಇಮೇಜ್ ಬಿಲೋ ಶೋಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ concentrated to a point using spherical mirror can burn a paper as a science project. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಿರರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರರ್ನ ಹಿ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಮಿರರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಏನು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರೋಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು? ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್? ಈ ಮಿರರು ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೇಪರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And we have to tell what is this distance. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಾ? ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್? ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಲ್. ಯಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದೇನ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Clear? What kind of image would be formed on the paper? First condition, object is at infinity, image is at focus. Concave lens idu, hauda? Sorry, concave mirror idu. Concave mirror, right? So the image formed will be, image ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Real image ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನು? ರಿಯಲ್, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್, ರಿಯಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. Got the point? ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2f, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಫೋಕಸ್, ಯಾವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್.
ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್. ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಧ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ದ ಅಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. What is happening over here? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Moving towards next question. If the student wishes to point the mirror to another object so to obtain virtual enlarged, ಇವಾಗ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, virtual enlarged image, where should be the position of object with respect to mirror? Okay, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ವೇರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ವೆನ್ object, that is again the last condition. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, when object is placed between focus and pole, ಹೌದಾ? focus and pole, we can get this. So u is equals to between focus and pole. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಾರಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ನೌ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಬೋ? ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಗೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕಾರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಬೀಮ್. ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇರರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿರರ್. ರೇರರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೇರರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ದೂರ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ 3ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. So these are the correct answers which we have already done. Moving forward to the next question. The diagram below shows the image of candle as formed through a reflection from a concave mirror obtained on the screen. Okay. On the concave mirror ide, on the candle, nothing but here we have the object. Here we have the mirror. Sorry, this is image tane. Here we have the image and here we have the mirror. Any questions? How many light rays from the point P of a candle flame can be drawn corresponding point on the image P dash? Point P ಇಂದ ಎಷ್ಟು rays P dash ತನಕ ಹೋಗಬಹುದು is the question. ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಓಕೆ, ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ನ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸಾರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, shall we move forward? Next question. The eyeball of a person has become slightly larger. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಐಬಾಲು ಕಣ್ಣು ಲಾರ್ಜರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, just leave that. So the eye slightly larger, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, slightly larger, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. Which kind of lens should we person wear to correct the defect of vision caused by the change in the size of eyeball? ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐಬಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, is larger, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. Eyeball is larger, nothing but the radius of curvature is more. Focal length ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹತ್ರದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೂರ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಯೋಫಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಮಯೋಫಿಯಾನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲೆನ್ಸು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್? Right, on 18 questions. Yeah, there are still questions to solve. Mogana. Okay, moving forward. So as I said, the answer is concave lens.
Moving forward, next question, 11th question. The images formed by ordinary convex lens suffer from a defect called chromatic defect ಅಥವಾ chromatic aberration ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿನಾ? chromatic defect ಅಥವಾ chromatic aberration ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, which leads to the false color edges in the image. This happens because light rays of different colors bend differently as they enter and leave the lens. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಂದರೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ರವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ, what is dispersion? White light gets split into 7 colors, right? So that is dispersion. Illi dispersion process nadiyutte. This happens because light rays of different colors bend differently. Nodi, dispersion ina definition na kottidare illi. Hauda? Dispersion definition is given over here. Light, okay, let me just change this color. Light rays of different colors bend with the different angle differently when they enter and leave the lens. Okay, that story correct ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಲೆನ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಲೈಟು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If a parallel white light beam passes through convex lens, okay, convex lens ಇಂದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. The light of which color will converge at a point closest to lens? Okay, so let's draw this and then answer. Vandu, let me just draw this properly. ಏನಿದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, one convex lens over here and ray of light. Yes, ಒಂದು ray of light ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ವೈಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇವಾಗ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೈಟು, okay, which of the light ray, let's not use this violet over here, it will be just misguiding us, so yeah, this is good. Okay, now which light ray bends the closest? ಈ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ವೈಲೆಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಆರೆಂಜ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ, ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. and the answer to this question is, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, dispersion process ಅಲ್ಲಿ, in the process of dispersion which light bends the most? ಓದಿದಿರ್ವಲ್ವಾ, ಓದಿದೀವಿ ಏನಂತ, ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡು ಲೀಸ್ಟ್, ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ದೂರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್, ವೈಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ, ವೈಲೆಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ವೈಲೆಟ್ ಕಲರಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಓದಿದೀವಲ್ವಾ, ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಸೀರೀಸ್ will be formed here. Yeah, color rainbow tara web gayar series formation agutte. Okay, let's move to the next question.
Smriti is looking at herself in a convex mirror. Okay. In a science museum, standing 2 meters away. Okay. From the mirror. Her image appears to be around half of her actual height. Estimate the focal length. Okay. So let's break it down again one by one. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಿರರ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 2 meters away. Nothing but object distance is equals to 2 meter. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ? ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲೆನ್ಸಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅವಳ ಒಟ್ಟು ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 1/2. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1/2ನಾ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ನ HO ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಮೇಜ್ ಹೈಟನ್ನ HI ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? 1/2 ಇಂಟು H0. What is the formula to calculate magnification? Height of image by height of object. Height of image ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/2 H0 by H0. H0 cancel. So what is magnification? 1/2. ಸಿಕ್ತಾ magnification 1/2? Okay. ಇವಾಗ next step ಏನು? What is the next step over here? So using this we have to find this value. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ. What is magnification formula for mirror? M is equal to minus V by U. Okay. What is M? 1/2. What is U? U is nothing but the focus. V is nothing but the focal length. And what is U? U is -2. Minus na cancel ಮಾಡ್ತೀನಿ. F is equals to ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 2/2, nothing but 1 centimeter. So what is the focal length? ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? Focal length is 1 centimeter. Is this clear? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. 13th question, right? Again the session is going rapidly. Yeah, we'll cover it up quickly. Okay, let's move now to the next question. Voice proper ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ it should not be error. ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗ್ರೇಟ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ವರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಾರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇನು ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇರೋದೇನು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಸು. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 meter, ನಾಟ್ 1 centimeter. ನೀವು 1 centimeter ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ SI unit is also very important. Writing the correct SI unit is important. Yeah, let's move forward. Okay, 1 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ erase ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ so that you can check out the answer. So identify U is equals to -2 meters ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 0.5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. This is the marks that we is allocated for each step. 1 is the image distance ಅಂದರೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ there's a error to be fixed here. 1 ನಿಮಿಷ, let me just do this quickly. Yes, 1 meter is V. 1 ನಿಮಿಷ, I'll just write quickly. Okay, U is equals to minus 2 meter, M is equals to 1/2. V ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is 1 meter. ಇನ್ನು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1/f is equals to 1/v plus 1/u. 1/f ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/1 plus 1/-2. 1/f LCM ಎಷ್ಟು? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 minus 1, that is 1/2 again. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತಾ ಆನ್ಸರು? Focal length is 2 meters. And let's move to the next question. Okay, 3 sub questions. Now let's see that. Another question. Sorry. In a human eye, the distance between lens and retina is 17 millimeter. This question is tricky. Question ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಟಿನಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ದೆ, on which image is formed, that is retina. So ಇಲ್ಲಿ what I can say, this is image, this lens is nothing but pole. ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 17 millimeter. ಇದನ್ನ ನಾನು I can consider this to be ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ತಾನೆ? ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that is given 17 millimeter. ಈ ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10⁻110 ಆಯ್ತಾ? 10⁻². ಓಕೆ, 10⁻². ಈಗ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನ ನಾನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10⁻−1 ಉಳಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. The light enters the eye, gets refracted at cornea, and then at the lens. Ciliary muscle in the eyes control the focal length. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ವೆಶನು? Denia is looking at the moon. Okay, what is the focal length of the combination of lens and the lens in Denia's eye at this time? Okay, focal length ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Fine. What is the distance of object over here? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ರೈಟ್? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹಿಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಯಾ ಮುಂದೆ ಓದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. What is the focal length? Focal length is nothing but 1 point. Focal length ಎಷ್ಟು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. 1.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 1.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? f2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್.
we have to find this. U na kottidare, that is minus 20 centimeter. Lens alva, lens formula na use ಮಾಡಿ, lens formula na use ಮಾಡೋಣ. Okay, by applying lens formula we know that 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. 1 by f ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 by v is 1.7 plus lens formula ಅಲ್ವಾ, minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, that is 20. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 plus 1.7 by 20 into 1.7. 17 2s ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 17 2s ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 34. yes, is that 34? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 21.7. that is 1 by focal length. If I want focal length, it will be 34 by 21.7. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, when you cancel this number, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ you get 1.656 centimeter, and this is the focal length. This is the focal length. Clear? Is that clear? Tell me quickly. Is that clear? 13 questions. Okay, option C ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. Okay. Right. Yes. Okay. Next, CL ಏನಿದೆ, when Deeksha brings the book closer to her eyes, the letter appears blurry to her. She can't read the book. Explain why the letters appear blur. She has the defect of what is hypermetropia anta helakagala, because she has crossed the limit. 25 centimeters is the limit near point for normal human eye. ಹೌದಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐಗೆ 25 centimeter is the limit, but she has crossed that. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ, ರೈಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. If we see our human eye, ಇಲ್ಲಿ retina ಇರುತ್ತಾ, this is the screen, here you'll be having the lens. This image ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ will be formed behind the retina, so it will appear blur. It will appear blur. Clear? Yes? Shall we move forward? Next question. Okay, this is also not difficult, but little time calculation taking. Let's study this. Okay, ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. Yeah, before that, can we have a quick break? Can we have a quick break before solving the 14th question? Yes, I think we can have a very quick break. Let me come again and continue here. So let's have a break. Okay. So yeah, I hope, yeah, that's about. Let's have a quick break.
So yes guys, I am back. So yeah, let's continue with the session. So we were discussing the questions, right? So sorry guys, so ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ chat ಮಾಡಿದೀರಾ, I didn't saw it. I'm not getting when you ಯಾವಾಗ chat ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. So hi, hello, it was great seeing you guys. ಬಟ್ ನೀವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಯ್ ಚಿಲ್ ನೊಟೇಷನ್. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಹೆಲೋ, ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಾರಿ if ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಚಾಟ್ನ, if you have sent the chat in the beginning only and just I got to see now, so I'm telling the hi. Yeah, continue ಮಾಡೋಣ where we have left. We can continue with that. Okay, so let's continue now. Let's remove this break is done. Okay, coming to here, let's dive. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಇದರ ಇಮೇಜನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗ್ರೇಟ್, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗಿವನ್, 3. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 2 centimeter and we should calculate VA, where is the image of A, right? So yeah, let me use this now. Let me use lens formula. Okay, what is lens formula? 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಓಕೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ? ಯಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಚಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಗೇನ್. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ 1 by F, 1 by 3, 1 by V ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 by U is minus 5. Okay, object distance will be always negative. We should not forget that. Coming to here, 1 by V is equals to 1 by 3 minus 1 by 5. Minus ಯಾಕೆ? Minus into minus ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ that will get negative minus. Great. Next ಏನು? 1 by V is equals to LCM ಎಷ್ಟು? 15. 5 3s are 15. ಇಲ್ಲಿ 5 minus 3. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 by 15. ಸೊ ವಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ V is equals to 15 by 2. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 7s are 14. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 5s are 10. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ VA. ಓಕೆ, VA ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? Remember this value, VA is
7.5 centimeter. Right? After that, yeah, let me come here. Now this thing will be same, this thing will be same, only UB changes here. UB is 5 plus B ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? 4 plus 5 is the distance from here to here, right? That is 9. So minus 9 centimeter. We must calculate VB. VB ಎಷ್ಟು ಅಂತ calculate ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. Same formula, lens formula, 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. ಹೌದಾ? 1 by F is to 3 is equals to 1 by V. We have to calculate minus 9. 1 by V is equals to 1 by 3 minus 1 by 9. 1 by V is equal to LCM is 3. LCM is 9. So it is 3 minus 1. V is equals to 9 by 2. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. It is 9 by 2, 4.5 centimeter. So second V ಎಷ್ಟು ಬಂತು? VB. VB is 4.5 centimeter. Right? So let me mark now the points. VA ಎಲ್ಲಿದೆ? 7.5 ದೂರ, somewhere here. This is A point. VB ಎಲ್ಲಿದೆ? 4.5 near. ಹೌದಾ? 7.5 ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ B ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, this is B. Now along with that we have to calculate HA. HA is equals to H naught V by U. H naught andre 2, V andre 7.5, U is 5. So it is 15 by 5. So VA is 3. Okay. So this distance you can consider to be 3 centimeter. ಅದೇ ತರ HB. HB is equals to, ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ minus 3 centimeter and again 2 into 4.5 by object distance, that is 9 minus 9. So it will be 9 by 9 with minus sign. So minus 1 barutte. This distance, let me just change this color. This distance is minus 1 and the object will be formed like this. Ee tara enagide? Object formation agide. This is the part B. This is the needle pointed edge. That is A. Clear with that? Illi eno illa, just you should be good with lens formula, taking the values, substitution, calculations. That's all. So always I'll be telling that ee tara questions numericals iddaga, how to solve numericals, right? You'll be asking me how to solve numericals. So here are the tips and tricks to solve the numericals. Particularly lens formula ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. First, identify the given terms. ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Second, you should be good with formula. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ you should do substitution. Substitution ಮಾಡ್ತೀರಾ. Fourth step is calculation, plus minus, divide, multiply, calculation. And the fifth step is the step where you get the solution. So by using these 5 steps you can solve your numericals. I hope that's clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ. Moving towards the next question. These are all the things we can ignore. Moving towards
Manju has two convex lens P and Q made up of same material as shown in the figure. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪ ಇದೆ. She is looking at the printed text on a page using the lens P. She noticed that when she slowly takes the lens away from the page, the text turns upside down. When the lens crosses a distance of 10 centimeter on a page. Okay. 10 centimeter ಗಿಂತ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಇಮೇಜು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. And we know that convex lens always produces real and inverted image. ಅದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ದಾಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ 10 more than 10 centimeter, if you go, the image is inverted. Real image ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this 10 centimeter? This is nothing but the focal length. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಧ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ವೆನ್ ಶಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, she'll get an inverted image. So what is 10 centimeter? It is nothing but the focal length. It's nothing but the focal length. Clear with this? So gain a focal length to 10 centimeter. Great. Which characteristic of lens P does the distance 10 centimeter signify? It's nothing but the focal length. Okay. Let me erase this now. Let me erase this, all the things. Right? Correct. Next point, next part of the question. If Manju does the same with Q, at what distance will the inversion happen? Less than, equal to, or more than? Focal length of Q is more than 10 centimeter, is less than 10 centimeter, or equal to 10 centimeter is the question. Question is ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೆನ್ಸ್ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆನ್ಸ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ? ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಇನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ will be less than 10 centimeter, and this is the answer. And this is the answer. Is this clear? Focal length of the lens Q is less than 10 centimeter. I hope that's clear. Next question, Norana. Right, let's move to the next question now. Focal length is, yeah, the 10 centimeter is nothing but the focal length, and inversion happens less than 10 centimeter. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಬರ್ಸಿರೋದು, less than 10 centimeter. 16th question, a person needs a lens of -5D for the correction of his vision. What is the possible vision defect of the person? Power is given and that is negative, implies focal length is negative,
ಎಸ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್. ಮಿರರ್ ಆಗಿರಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್? Focal length is equals to 1 by power, that is 1 by minus 5. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 by minus 5 is nothing but ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 ಬರುತ್ತೆ. that is in meters. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore focal length is equals to minus 20 centimeter. Yes, focal length siktu. Which defect is the person suffering from? Concave lens. Concave lens ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It's a diverging lens. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ನ ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್, ಮಯೋಫಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಮಯೋಫಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮಯೋಫಿಯಾ. Focal length is less, so we are using diverging lens to increase the focal length. Clear? So you can see here myopia 0.5, 0.2 meters. Centimeter ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 20 centimeter. Let's move to the next question. A lens is made up of a refractive index 1.5 and it is immersed in the liquid of 1.5. The diagram shows below is the incident ray. Complete the ray diagram. Ray diagram na complete ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now my question to you students is, the rays ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? Let me draw these things. This is no deviation. ಎಲ್ಲೂ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು away from the normal, towards the normal, away from the normal, towards the normal. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ away from the normal, option B towards the normal, option C trace the same direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ? Which is the right answer over here? ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? The hint given in the question is ಇಲ್ಲೂ 1.5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1.5 ಇದೆ. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ travels, continues with its path. Clear? So this is the ray diagram you have to draw. Yes, moving towards the next. So kottidar nodi, as it is it will travel. Next question. The image below shows the refraction of light in 3 transparent rectangular blocks x, y, z. Made up of different materials with the placed in air. The angle of incidence is different for all, but the angle of refraction is same. Angle of refraction na ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ರೇರರ್ ಯಾವುದು ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಹೇಗಿದನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ದಿಸ್ I3 is more, right? I3 is more ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. I3 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ I3 ಶುಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು I3. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಂಟ್ ಮೋರ್? I3. ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಲಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ is more than speed of light in y is more than speed of light in z. So this is the ultimate answer which we require. Clear about this? Is this clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ Sx is more than Sy is more than Sz. That's all. Yeah. Is this clear? So as I said before, so students chat ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, but I couldn't watch that. ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, but when you have put that comment I don't know, but yeah, thank you so much for that. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Yeah, students are watching, right? So yeah, this was about today's video. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 18 questions, 18 questions from the competency. And e questions na, if you are a CBSE students, it's very helpful for you. Yake? Because specially these questions are from the CBSE release ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ. CBSE ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And I have brought the same questions over here to discuss about their answer. ಅಲ್ಲಿ questions ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಹೌದಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ. ಸೊ ಯಾ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಯಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈವಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಲೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಫೀಲ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ ವರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಯಾ, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. CBSE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Yes, it's the exam time going on and we should be a little serious than the normal days, right? Over here. Yeah. Matte enadru questions, if you're watching doubt, if you want to ask anything, if you want to say anything, you can say that. I'm just watching here over your chats. Any questions, any answer, anything, you can go ahead, right? ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ?
ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? just a second, one ನಿಮಿಷ. right, just great. Then this was the session. Let's wrap up today's session and let's meet again in the next session. Yeah, I'll be saying you bye, don't worry. Yes, I'm done with the things. Okay, I'm just waiting for this live to see over here. Right guys, great. The session was completed here and we have solved all the competency questions provided by not all the chapters of physics, like chapter competency questions provided by the CBSE has been covered here with explanation, with answer, with understanding the question. And I hope that today's video helped you guys. If you like this video, just hit that like button, share the videos na adashtu ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, videos na ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 9th and 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇಮಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 9th and 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಸೊ yes, this was about today's video. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Thank you so much for watching this video. Let's meet again in the next session and bye. Okay.